who stated this amidst the growing economic hardship and insecurity across the country, explained that he campaigned for Tinubu alongside hundreds of his colleagues because of his previous contribution in Lagos and in the Yoruba movie industry. Expressing regret, the actor lamented not being compensated or recognized for his efforts. Hollywood filmmaker Tyler Perry is being accused of sexual harassment and workplace gender violence and sexual assault. These allegations are contained in a lawsuit from an actor, Derek Dixon, who said Perry used his influence and power to create a cohesive sexual exploitative dynamics. Dixon worked on two of Perry's shows, Ruthless and The Oval. According to him, the media mogul promised career advancement, but subjected him to escalating sexual harassment, assault, and battery. And away from that, to Oyo State now, where the Oyo State government has approved 63.4 billion naira for the comprehensive renovation and upgrade of its government house structures in Ibadan. The approval was granted at the State Executive Council meeting, with details disclosed to journalists yesterday by the Commissioner for the Information and Civic Orientation, Prince Dotun Oyelade. Prince Oyelade explained that the decision was based on assessments describing the current condition and ambience of the facility as embarrassing and unbefitting for the seat of government. He added that for the past 6 years, Governor Seyi Makinde and his deputy, Barrister Bayo Lawal, have resided in their private homes rather than the official quarters due to their deteriorated state. The Transmission Company of Nigeria, TCN, has stated that the non-payment of a 457 billion naira debt owed by stakeholders in the industry has been a key factor affecting the company's facility and ability to carry out its duties and perform optimally. The Executive Director of Transmission Company of Nigeria and the Transmission System Provider, TSP, at TCN, Engineer Oluwagbenga Ajiboye, revealed this at a 3-day media workshop organized for power correspondents in Kefi, Nasarawa State, with the theme Understanding the Critical Role of TCN in Nigeria Electricity Supply Industry, NESI. According to Ajiboye, the heavy debt burden has not only significantly affected power transmission, but issues relating to the right of way have also hindered the smooth erection of transmission towers to deliver electricity to Nigerians. Chairman of the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, Mr. Ola Olukoyede, has vowed that the Commission would never allow the relooting of recovered assets. Olukoyede stated this yesterday during a visit to the main campus of the newly established Federal University of Applied Sciences, Kachia, Kaduna State. The institution, initially known as NOC University, was established in 2021 as a private institution by Anthony Hazan, a retired Director of Finance and Accounts at the Federal Ministry of Health. You're listening to Newsline on Melody 100.7 FM, Ibadan. We'll be back with more after this short break. Please stay with us. 100.7 FM. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpadeun Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This melody.
Melody FM 100.7. Thank you for staying with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Now the rest of the news. In business, new research notes by Renaissance Capital has revealed that Nigeria's banking sector is facing a severe liquidity crunch following the Central Bank of Nigeria's decision to impose a 50% cash reserve ratio (CRR), a move analysts say is at odds with the country's ambition of achieving $1 trillion in economy by 2030. A new report by investment bank Renaissance Capital has warned that the higher CRR equipment requirement, described as the highest in the world, has significantly restricted banks' ability to lend, threatening credit growth and turning market sentiment on Nigerian banks from bullish to bearish in the short term. And now to the foreign scene, where representatives of Rwanda and the Democratic Republic of Congo have reached a draft agreement that could end decades of conflict. The breakthrough, mediated by the US and Qatar, provides for the disengagement, disarmament, and conditional integration of armed groups fighting in eastern DR Congo. It also includes provisions for a joint security mechanism to prevent future flare-ups, and the peace deal is expected to be formally signed next week. The deal could open the way for billions of dollars of Western investment in the mineral-rich region, which has been plagued by conflict for 3 decades. And finally, on sports, the Professional Footballers Association has announced the top 6 finalists for the 2025 Young Player of the Year award, highlighting a standout group of emerging talents who have impressed across the Premier League and beyond last season. The nominees include Liam Delap, Ipswich Town, Dean Hutchinson, Bournemouth, Milos Kharkiv, Bournemouth, Miles Lewis Kelly of Arsenal, Ethan Nwaneri of Arsenal, and Morgan Rogers of Aston Villa. Each player has earned recognition for their contributions to their respective clubs, with standout performances that underline their growing influence on the pitch. And with that beautiful sports story, we wrap up the bulletin of our Newsline. Before we go, here is a recap of the major stories. Oyo State government has approved the 63.4 billion naira to renovate Government House. You also heard that Transmission Company of Nigeria is saying that 457 billion naira debt is responsible for lack of electricity transmission flow in Nigeria. From the world of entertainment, we told you that Tyler Perry is being sued for sexual harassment and workplace gender violence, while in the business world, you heard a cash crunch is looming over CBN's 50% CRR on banks. And from sports, from the foreign scene, we told you that Rwanda and DR Congo have agreed a draft peace deal to end conflict, while in sports, we told you Rogers and Nwaneri, as well as Liam Delap, are topping the 2025 PFA Young Player of the Year finalists. That is the size of our Newsline on this beautiful Thursday, June 19, 2025. Do remember to join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi and edited by Temitope Brahma. My name is Pretty Adenike. Thank you very much for listening. Good afternoon, and do stay tuned for the translated version. 100.7 FM Ibadan. 7 Melody 100.7 FM. Radio yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Basọ̀run Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.
Ẹ káàsán, àsìkúṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn yẹn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó níròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́lù bílíọ̀nù 63 náírà fún àtúnṣe ilé ìjọba. Iléeṣẹ́ àkúnná nílẹ̀ sọ pé gbèsè bílíọ̀nù 3.4 náírà ṣe okùnfà ìdákùrekùnà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, Tyler Perry ni wọ́n ti pè lẹ́jọ́ fẹ̀sùn wíwà àìtọ́lọ́nà ìbálòpọ̀ àti ìwà ipá síni lẹ́nu iṣẹ́. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Rwanda àti Congo fẹnukò lórí ìwé àdéhùn àlàáfíà láti fòpin sí làásìgbò. Lábala eré ìdárayá, Rogers, Nwaneri àti Delap léwájú nínú àmì ẹ̀yẹ PFA tọdún 2025 táwọn ìṣìnwẹ̀rẹ̀ agbábọ́ọ̀lù tó dé ìpele àṣekágbá. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, gbajúgbajà òṣèrékùnrin tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní Ganiu náà fi òótọ́ pèèyàn mọ̀ sí alápọ̀nì tí ṣàlàyé pé òun kábàámọ̀ ìpinnu láti polongo fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu láàkó ètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2023. Òṣèré náà tó sọ̀rọ̀ yìí láàrin lásìgbò ètò ọrọ̀ ajé àti àìmọ̀yàn ètò ààbò tó ń gògò lórílẹ̀‐èdè yìí ṣàlàyé pé òun polongo fún ààrẹ pẹ̀lú ogunlọ́gọ̀ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ látàrí ipa tí ààrẹ Tinubu kó ní ìpínlẹ̀ Èkó àti nínú eré àgbéléwò. Nígbà tí ó ń tìka àbámọ̀bẹ̀nù, òṣèrékùnrin ọ̀hún kò rojú sí pé ààrẹ kò mọrírì akitiyan rẹ̀ bó ti wù kó mọ. Ẹ̀wẹ̀, òṣèré ilẹ̀ Amẹ́ríkà Tyler Perry ni wọ́n ti fẹ̀sùn kàn pé ó hùwà àìtọ́lọ́nà ìbálòpọ̀ àti ìwà ipá síni lẹ́nu iṣẹ́. Àwọn ẹ̀sùn ọ̀hún jẹyọ nínú ẹjọ́ kan tí òṣèré míì Derek Dixon pè nínú èyí tí ó ti fẹ̀sùn kàn Perry pé ó lo agbára rẹ̀ láti wu àwọn ìwà àìtọ́ yìí. Dixon kópa nínú eré méjì tí Perry gbé jáde tó pe àkọlé rẹ̀ ní Ruthless àti The Oval. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, òṣèré ọ̀hún ṣe ìlérí ìtẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ tó yàn láàyò àmọ́ tó jẹ́ wípé ìwà àìtọ́lọ́nà ìbálòpọ̀ ló ń wù. Kúrò nínú ìròyìn àmúlùdùn, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lù bílíọ̀nù 63 náírà fún àtúnṣe ilé ìjọba nílùú Ìbàdàn. Ìbuwọ́lù ọ̀hún ló wáyé láàkó ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ yìí tí kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ròyìn ọmọọba Dọ̀tun Oyèládé sì fi tó àwọn oníròyìn létí. Ọmọọba Oyèládé ṣàlàyé pé ìpinnu ọ̀hún wáyé látàrí àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe sí ilé náà tó ṣàpèjúwe ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí èyí tó tini lójú tí kò sì buyì kún ìjókòó ìjọba. Ó fi kún pé láti bí ọdún 6 sẹ́yìn, gómìnà Ṣèyí Mákindé àti igbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Làwà tí ń gbé ní ilé ara wọn dípò ilé tí ó wà fún wọn nínú ọgbà ilé ìjọba látàrí ipò tí àwọn ilé ọ̀hún wà. Iléeṣẹ́ àpinnu lórílẹ̀‐èdè yìí TCN ti ṣàlàyé pé bí àwọn tọ́rọ̀ kàn nínú iléeṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná kò ṣe san 3,403 náírà tí wọ́n jẹ ló ṣokùnfà bí iléeṣẹ́ TCN kò ṣe lè pèsè iná dáadáa. Àmójú ẹ̀rọ Olúwagbénga Àjíbóyè tó jẹ́ adarí ẹ̀ka TSP nínú iléeṣẹ́ TCN sọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ mẹ́ta tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná nílùú Kẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Nasarawa tán pé àkórí rẹ̀ ní níní àgbọ́yé ipa takuntakun tí iléeṣẹ́ TCN kó lẹ́ka ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí Àjíbóyè ṣe sọ, gbèsè ọ̀hún kò ṣe àkóbá fún ìpèsè iná nìkan àmọ́ tó tún ṣe ìdíwọ́ fún rírí àwọn òpónà káàkiri ilẹ̀ yìí. Nínú ìròyìn míì, alága àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà EFCC ọ̀gbẹ́ni Ọlá Olúkóyèdé ti jẹ́jẹ́ pé
àjọ náà ò ní fàyè gba àwọn míì láti tún jí dúkìá ìlú èyí tí wọ́n rí gbà padà kó. ọ̀gbẹ́ni Olúkóyèdé sọ̀rọ̀ yìí lánàá láàkó àbẹ̀wò sí ọgbà ilé ẹ̀kọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ṣẹ̀dá sílẹ̀ nílùú Kashia ní ìpínlẹ̀ Kaduna. ilé ẹ̀kọ́ náà ni wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì NUC tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sì dá sílẹ̀ lọ́dún 2021 gẹ́gẹ́ bí ilé ẹ̀kọ́ aládàáni látọwọ́ Anthony Azan tó jẹ́ adarí ètò ìṣúná àti ìṣirò ní iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí ṣètò ìlera tó ti fẹ̀yìntì báyìí. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú láìpẹ́. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀ Melody FM 100.7 FM Ìbàdàn. ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. à ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú. nílẹ̀ òkèrè àwọn aṣojú ilẹ̀ Rwanda àti ilẹ̀ olómìnira Congo ti fẹnukò lórí ìwé àdéhùn àlàáfíà èyí tó lè fòpin sí làásìgbò ọlọ́jọ́ pípẹ́. ìfẹnukò ọ̀hún ètò wáyé nípasẹ̀ ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Qatar pè fún yíyọwọ́ àwọn ajìjàǹgbara kúrò lẹ́kùn ìlà oòrùn ilẹ̀ Congo. bákan náà ni ó tún pèsè ìlànà ètò ààbò láti dènà rúkèrúdò lọ́jọ́ iwájú tí ìwé àdéhùn náà yóò sì di bíbuwọ́lù lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ìgbésẹ̀ yìí ló ṣeé ṣe kó lànà fún ìdókòwò ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù dọ́là lẹ́kùn ọ̀hún èyí tó ti ń kojú rògbòdìyàn láti bí 30 ọdún sẹ́yìn. lábala eré ìdárayá ẹgbẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti kéde àwọn olùkópa 6 tó dé ìpele àṣekágbá àmì ẹ̀yẹ ìṣíwẹ̀rẹ̀ agbábọ́ọ̀lù tọdún 2025 tó sì yan nànà ikọ̀ àwọn tó ní ẹ̀bùn tó ti kópa takuntakun nínú ìdíje Premier League àtàwọn ìdíje míì ní sáà tó kọjá. àwọn agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ni Liam Delap, Dean Hutchinson, Milos Kerkez, Miles Lewis Kelly, Ethan Nwaneri àti Morgan Roger. agbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan ti gbajúmọ̀ látàrí ipa tí wọ́n ti kó nínú ikọ̀ oníkálukú wọn. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́lù bílíọ̀nù 63 náírà fún àtúnṣe ilé ìjọba. iléeṣẹ́ àpònà lórílẹ̀‐èdè yìí TCN sọ pé gbèsè bílíọ̀nù 497 náírà ló ṣokùnfà ìdákùrẹ́pọ̀ iná lórílẹ̀‐èdè yìí. nínú ìròyìn amúlùdùn àfitún létí pé Tyler Perry ni wọ́n ti pè lẹ́jọ́ fẹ̀sùn wíwúwa àìtọ́lọ́nà ìbálòpọ̀ àti ìwà ipá síni lẹ́nu iṣẹ́. nílẹ̀ òkèrè àmọ́wá sétí gbọ̀yìn pé ilẹ̀ Rwanda àti ilẹ̀ olómìnira Congo fẹnukò lórí ìwé àdéhùn àlàáfíà láti fòpin sí làásìgbò. lábala eré ìdárayá Rogers, Nwaneri àti Delap léwájú nínú àmì ẹ̀yẹ PFA tọdún 2025 táwọn ìṣìnwẹ̀rẹ̀ agbábọ́ọ̀lù tó dé ìpele àṣekágbá. tó
èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn, Tèmítọ́pẹ́ Brahma ló ṣe àtúntò rẹ̀, Adenike Adésóyè ló kà sétìgbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o. Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. àsúnrídé ọlọ́jà láàrin igi mìmì arẹwà láàrin àwọn afàyàfà adíá fún erin lákàtàbú àjànàkú abirù báńbáwọn ètò àgbà wa búra. àgbà wa búra lẹ́tọ̀ tẹ́ ò máa jẹ̀gbádùn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ àlàmísì Thursday láàrin aago 9 alẹ́ títí di aago 11 alẹ́ kẹlẹ́lẹ́ ṣebí ibi ẹ̀ka alẹ́lẹ́ káàárọ̀ ń bọ̀ orí tẹ́ fi ṣèwé kò kúkú kúrò ń bẹ̀. abala méjì ni ètò yìí pín sí. abala àkọ́kọ́ ni eléyìí tí a pè ní Bámidélé. ní abala Bámidélé ni a ó ti máa mọ̀ nípa ìtàn ìgbésí ayé àwọn òǹkọrin àgbà àtijọ́ eléré orí ìtàgé àti àwọn amúlùdùn. abala kejì ni eléyìí tí a pè ní torin tìlù eléyìí tí a tún mọ̀ sí point and kill níbi tí a ó ti máa yan irúfẹ́ orin tí ó bá wù yín láti máa fi ṣarandín. ọmọọba Délé Akínyọdé Adébísí Wọ̀dádélé ni yóò máa fi òbèlè túkọ̀ ètò àgbà wa búra mọ́rin fi hàn àgbàntara mi.